사사기 15장 The Book of Judges, Chapter 15. 얼마 후 밀 거둘 때에 삼손이 염소 새끼를 가지고 그 아내에게로 찾아가서 가로되 내가 침실에 들어가 아내를 보고자 하노라. 장인이 들어오지 못하게 하고. But after a while, in the time of wheat harvest, Samson visited his wife with a young goat. He said, I will go into my wife's room. But her father wouldn't allow him to go in. 가로되 내가 그를 심히 미워하는 줄로 내가 생각한 고로 그를 내 동무에게 주었노라. 그 동생이 그보다 더욱 아름답지 아니하냐. 정하노니 너는 그의 대신에 이를 취하라. Her father said, I most certainly thought that you utterly hated her. Therefore I gave her to your companion. Isn't her younger sister more beautiful than she? Please take her instead. 삼손이 그들에게 이르되 이번은 내가 블레셋 사람을 해할지라도 그들에게 대하여 내게 허물이 없을 것이니라 하고. Samson said to them, This time I will be blameless in the case of Philistines when I harm them. 삼손이 가서 여우 300을 붙들어서 그 꼬리와 꼬리를 매고 회를 취하고 그 두 꼬리 사이에 한 회를 달고. Samson went and caught 300 foxes and took torches and turned tail to tail, and put a torch in the middle of between every two tails. 회에 불을 켜고 그것을 블레셋 사람의 곡식 밭으로 몰아들여서 곡식당과 아직 배지 아니한 곡식과 감람원을 사른지라. When he had set the torches on fire, he let them go into the standing grain of the Philistines, and burned up both the shocks and the standing grain, and also the olive groves. 블레셋 사람이 가로되 누가 이 일을 행하였느냐. 혹이 대답하되 딥나 사람의 사위 삼손이니 장인이 삼손의 아내를 취하여 그 동무되었던 자에게 준 연곤이라. 블레셋 사람이 올라가서 그 여인과 그의 아비를 불사르니라. Then the Philistines said, Who has done this? They said, Samson, the son-in-law of the Timnite, because he has taken his wife and given her to his companion. The Philistines came up and burned her and her father with fire. 삼손이 그들에게 이르되 너희가 이같이 행하였은즉 내가 너희에게 원수를 갚은 후에야 말리라 하고. Samson said to them, If you behave like this, surely I will take revenge on you, and after that I will cease. 블레셋 사람을 크게 도륙하고 내려가서 에단 바위 틈에 거하니라. He struck them hip and thigh with a great slaughter, and he went down and lived in the cave in Etham's rock. 이에 블레셋 사람이 올라와서 유다의 진을 치고 레이에 편만한지라. Then the Philistines went up encamped in Judah, and spread themselves in Lehi. 유다 사람이 가로되 너희가 어찌하여 올라와서 우리를 치느냐. 그들이 대답하되 우리가 올라오기는 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 그에게 행하려 함이로라. The men of Judah said, Why have you come up against us? They said, We have come up to bind Samson, to do to him as he has done to us. 유다 사람 3,000명이 에담 바위 틈에 내려가서 삼손에게 이르되 너는 블레셋 사람이 우리를 관할하는 줄을 알지 못하느냐. 내가 어찌하여 우리에게 이같이 행하였느냐. 삼손이 그들에게 이르되 그들이 내게 행한 대로 나도 그들에게 행하였노라. Then 3,000 men of Judah went down to the cave in Etham's rock and said to Samson, Don't you know that the Philistines are rulers over us? What then is this that you have done to us? He said to them, As they did to me, so I have done to them. 그들이 삼손에게 이르되 우리가 너를 결박하여 블레셋 사람의 손에 붙이려고 이제 내려왔노라. 삼손이 그들에게 이르되 너희는 친히 나를 치지 않겠다고 내게 맹세하라. They said to him, We have come down to bind you, that we may deliver you into the hand of the Philistines. Samson said to them, Swear to me that you will not attack me yourselves. 그들이 삼손에게 일러 가로되 아니라 우리가 다만 너를 단단히 결박하여 그들의 손에 붙일 뿐이요 우리가 결단코 너를 죽이지 아니하리라 하고 세 줄둘로 결박하고 바위 틈에서 그를 끌어내니라. They spoke to him, saying, No, but we will bind you securely,
and deliver you into their hands. But surely we will not kill you. They bound him with 2 new ropes and brought him up from the rock. 삼손이 레이의 이름에 블레셋 사람이 그에게로 마주 나가며 소리지르는 동시에 여호와의 신의 권능이 삼손에게 임하매 그 팔 위의 줄이 불탄 삼과 같아서 그 결박되었던 손에서 떨어진지라. When he came to Lehi, the Philistines shouted as they met him. Then Yahweh's spirit came mightily on him, and the ropes that were on his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands dropped from off his hands. 삼손이 나귀의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 취하고 그것으로 1,000명을 죽이고 He found a fresh jawbone of a donkey, put out his hand, took it, and struck 1,000 men with it. 가로되 나귀의 턱뼈로 한 더미 2 더미를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 1,000명을 죽였도다. Samson said, with the jawbone of a donkey, heaps on heaps. With the jawbone of a donkey, I have struck 1,000 men. 말을 마치고 턱뼈를 그 손에서 내어 던지고 그곳을 라맛 레히라 이름하였더라. When he had finished speaking, he threw the jawbone out of his hand, and that place was called Ramath Lehi. 삼손이 심히 목마름으로 여호와께 부르짖어 가로되 주께서 종의 손으로 이 큰 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목말라 죽어서 할례 받지 못한 자의 손에 빠지겠나이다. He was very thirsty and called on Yahweh and said, You have given this great deliverance by the hand of your servant, and now shall I die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised. 하나님이 레히의 한 우묵한 곳을 덧치시니 물이 솟아서 솟아나오는지라 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그 샘 이름은 에낙고레라. 이 샘이 레히에 오늘까지 있었더라. But God split the hollow place that is in Lehi, and water came out of it. When he had drunk, his spirit came again, and he revived. Therefore its name was called En-hakkore, which is in Lehi, to this day. 블레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘 사사로 20년을 지내었더라. He judged Israel 20 years in the days of the Philistines.